И раз, два, три, всем привет, с вами снова я, Антон, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Я скачал какой-то DLL файл с одного сайта. Посоветовали в корень игры скачать, типа не будет так резко падать. То есть опускаться он также будет там, но до 50 у меня падало вроде места, где было 40, и я надеюсь, что это будет шикарно. Я решил сделать так, сегодня у нас будет чисто сюжет. Чисто сюжет. Для... Нет, все равно падает 36, ничего не поменялось. Ладно. Обидно. Ну, ждем патчи. Все равно игра там минимум на 86 часов. Так что вот так. Для доп-квестов я буду делать отдельный стрим. Будем чисто по доп-квестам, по загадкам смотреть. Вот такой костюмчик. Вообще, на самом деле, я очень сильно подкачался. Давайте вам покажу. Во-первых, да, я прошел вот сюда. Как видите, значок лагеря зачищен, но здесь еще есть, я не знаю, лохомор, по идее, здесь еще есть. Здесь еще убил я одного тролля. Вот сюда прошел. Ну и в принципе... А вот, видите, еще один доп-квест появился. Доп-квесты и здесь были. Нужно было в тайную лабораторию травологии там в подвале спуститься, и там были дьявольские силки. Ну, почти одному мальчику, которому обижают, типа, что он трус, все такое, и что он туда проник, типа. Ну, окей. Был небольшой такой квестик. Да, нашел много всяких одежек, у меня все легендарного. Кроме перчаток. А, ну и шляпа 14-го. Остальное все 16 уровня. Как раз моего. Есть еще два предмета легендарных. Это перчатки как раз. И, по-моему, шарф легендарный, который лучше моего, но для этого нужно 1000 монет, а у меня только 200. А что вот так? Проделся вот так вот шляпку зеленую, это. А сейчас мы идем к мистеру Фигу. По сюжету мы последний раз изучили инсайдию, и сейчас будем двигаться дальше. Так, надеюсь, по звуку все нормально? Вроде да. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Так, надо, наверное, немножко камеру поправить будет. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Но хоть не вправо, как обычно. Так. Так, Себастьян, погнали. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Очень нравится мне в Ревеле то, что оно отображает объекты, которые находятся не на моем уровне, то есть
Ты думаешь, вот, типа, какой-то секрет есть или загадка. А его тут нет, потому что он, блин, на выше. Либо, не знаю, может, Спасибо, Громстер. Пока, если ты еще не ушел, я, короче, DLS обновил в игре. Потому что игра использует 2.3.1, я поставил 2.5.1. Советовали обновить. Типа, лучше сделает. И еще DLL файл бустера поставил. Типа, не будет резко скакать, но ничего не поменялось, честно признаюсь. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ну давайте мы Seems he's доверимся. working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this A portkey. portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said Да, too чёрчик much. поменял. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так, ну сейчас будем пробираться в библиотеку. О, тут даже так. Воу, в красной зоне. По стелсу надо бы, да? See there? Не, все равно That's падает. the door we Ничего need не to reach. починилось. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Дезиллюминационная Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Вот себе что-то по типу чарна. Этого хамелеона. А ничего, что не с мантией, не в стелсе, да? Так, ладно, надо поменять. Так. Вот это, да? Если противники поблизости почуют что-то... Так, под этим, если вас поймают, важный особь придет в провал задания. Я понял. If I can see you, the prefects might be able to as well.
librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Етить мастер стелс просто. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, раз. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Обалдеть. Вот это стелс. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Revelio. Ну, кстати, здесь где-то ключ есть. Интересно то, что... Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Удивительно, что в запретной секции не стоит сигналка, если там кто-то находится, либо на применение магии. Используй так. Важное определение, нажмите прицеливание. Здравствуй, Серж. Как успехи? Ну, как видишь, DLS не так уж и починил мне тут. Призраки меня палят, да? Прикольно. Игры используют устаревшие версии DLS. В данный момент Hogwarts Legacy использует 2.3.1. Посоветовали обновить до 2.5.1. Я обновил. И ничего не поменялось. Еще и бустер скачал, но тоже ничего не поменялось. Так. Удобно, что заклинания у меня не... снимают невидимость. Блин. Зараза. А она-то какого хрена сюда пошла? Ух, помучусь я с этими стелс-миссиями еще, я чувствую. Громстер я с первого раза прошел. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Подождите, а тут где призрак? Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. As Revelio. Merlin knows, everyone else has given up. Закодованная страница.
С этими книгами лучше не связываться, не столько из-за склонности ускользать из роз, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is Смотрите. what, precisely? I'll know it when I see it. You're Revelio. being awfully cryptic. Удивительно, что зона горит красным, типа опасность. Silent as a grave. Но сам... Вуаля. Теперь мы знаем, как эти сундуки открывать. На самом деле никакой опасности здесь... Черт! Ха, я нашел баг. Ну как баг? Для призрака это не баг, но я думаю, что это баг. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. О, ля. Рука живая. В чемоданчике. Levy. Так. Звездная синяя. Какая-то насадка, я так понимаю. Who have we here? Черт. Sebastian Cellar and his new little friend. Пивз. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Нормально трансляция, не тормозит, ничего? Стрим. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Я надеюсь, здесь не будет выбора. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Черт. Сейчас. Так. Давай пока так сделаем. Reparo. Revelio. Все хорошо, но я вроде смотрю, у меня тоже стабильно 60 FPS в данной локации. Видите, какая запретная секция какой-то в подвал аж уходит. Of course. Traces of ancient magic. Следы древней магии. There must be more to this room. Бля, портальная арка. That's it. А. Бля, сейчас в портал пойдем. Вау. Нехиленько, да? Так, на люмус. Здесь на огонь поставим. Lumos. Есть Revelio. вероятность, что Lumos. воевать будем с кем-то сейчас. Так, я понял. Придется вот эти чары все-таки пока поставить. Тут есть сундук. А, стоп, это не тот сундук.
Lumos. Блин, от Люмуса больше Ну, освещения, this чем от lead. игры. Читальня? Бля, первое подземелье, чат. Круто, да? Leviosa. Lumos. Accio. Leviosa. I need to wake up that rune over there. Понятно, что надо ее разбудить. А как ее разбудить? А, Leviosa. Incendio. Lumos. а, Accio. Leviosa. Incendio. не понял. Так. Чё, неужто ремонтное надо? Не, это тупо. Hera. I wonder if I can hit the rune with a spell. А почему я до этого... Ой, ладно. Я, короче, до этого стрелял, и оно... Не читалось почему-то. Я же упал, пока смотрел на это. Revelio. О, враги уже тут, как тут. Not surprising. Cards at the ready. Leviosa. Так. Вот там сбоку. На. Да, зачем мне заряд древней магии тратить? Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящей из 10 попаданий и более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы сможете значительно пополнить свои индикаторы древней магии и восстановить немного здоровья. Привет, Хантер. У нас твоя любимая игра. Как видишь. Я решил, что загадки и изучение, как говорится, мира будет у нас в отдельном стриме. Leviosa. Incendio. Поэтому сегодня чисто сюжет. Патч не решил моих проблем, поэтому я стал искать в интернете. Я уже Сержу рассказывал. Тебе тоже расскажу. Посмотрел, написано DLS, короче. Игра использует старую версию 2.3.1. Посоветовали 2.5.1. То есть вручную скачал программу, она мне обновила. Причем она обновила мне во всех играх. Ну, Паучок, Киберпанк и Форточку, и следовательно эту игру. Ну, я такой довольный. Захожу. Ничего не поменялось. Зашел на сайт. Там еще бустер DLL. Ну, такой файл советовали в корень игры кинуть. Скачать. Типа не будет резко падать. Вроде побегал, нормально было. Ну да, падал до 50, но хотя бы не до 40. Сейчас запустил, пробежал одну комнату, опять до 40 упало. Надо будет этот файл удалить. Ну, то есть не помогло. Ну, будем патч ждать. Блин, а как туда попасть? Как думаете, можно туда упасть? Ну давайте я рискну. Похоже, нельзя.
Хотя... А, вот ты как работаешь. Бля, какой... Блин, и все фигня. Давайте я все-таки верну на люмус. Так вам, если что, поярче будет видно все. Зато Хантер, смотри, что. У меня 16 уровень, и я во всем легендарном практически. Ну-ка. Ой, нет, мне не нравится. Да, теперь такое. Там есть еще 2 легендарных предмета. Один перчатки, чтобы полностью быть легендарным, другой шарф новый. Блин, повезло. Что-то она быстро ушла. This must be the way forward. But to where? О. Стимер написал единственное правильное заклинание за все это время. Асцендио. Четвертая часть Кубки Огня, он когда из воды с русалками выпрыгивал, было это заклинание, да. Блин, тут какая-то загадка, что ли? Вот туда как это попасть? А тут что, прыгать надо, что ли? И успеть пройти, да? Странно, а что платформа не убирается? Nearly there. Let's keep my wits about me. Что это было? Вот этого же не было ничего. Какая-то непонятная дичь происходит. Я не понимаю системы. Revelio. И чё, он предлагает мне прыгать или чё? Сейчас опять прыгну и нифига. Ну вот. А, смотрите, и он в итоге поднялся. От чего это зависит? Revelio. Ничего не понимаю. Чему? Incendio. Хантер, есть мысли? Угу. И сейчас там платформа появилась, да? Так, ну надо как-то разгадать этот секрет. Есть у меня мысля, что вот отсюда надо. Вот. Ага, все, понятно. Вот это загадка, прям. Всю ерунду как-то дает.
Я же не маг. Не, я. Ух, что-то большая арена, я смотрю, вон по этих 6 врагов уже с каждой стороны. Я вот тентакли нашел эти ядовитые. Ой, тут даже больше, тут 8. И они с какими-то скипетрами. Так, и чё, как его юзать? Ясно. Стоп. Ладно. Так, надо поменять. Revelio. Так, а вот эти вот они чисто для этих, для статуса стоят. It is a book after all. Вот что называется, несколько дней не играл. Забыл уже. Да, немножко поменял внешний вид, а делал эту шляпу прикольную. И очечки сменил. Для солидности. О, да, помню, пророк. Роквуд, а вот остальных двоих я не знаю, кто это. Это Хоксмит, что ли? Опа-на. You wanted to see me, Headmistress Это Fitzgerald? же она, Professor Rackham. та Miss девочка. Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad.
especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it Опа-на. happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Почему-то, мне кажется, она свернула на темную сторону. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну, посмотрите на ее ухмылку. Все понятно, да? Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Так, вот это уже If someone интересно. has coerced you, I would have you tell me. Заодно сейчас проверим его You're a верность. bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Что-то никаких меток, ни квестов, ну... А, вот, появилась. Мастер стелса. О, просадки пошли. До 37 аж. Но ждем патчи, потом как-нибудь в будущем можно будет повторно пройти. То есть мы прождали до утра, хотите сказать, что ли? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least.
Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. А. Можно просто было нажать. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the Мастер details. стелса. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Репар, ты не I wonder why it was хилит. here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why Конечно. those memories? Он мой модуль на Твиче. Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, Да. and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Да, все верно. Revelio. Пропустил. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. А она откуда знает? Карта мира. Ага. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и накрывать остальные. Спасибо, я уже это... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ага. Так, ну давайте посмотрим, что она хочет, чтобы мы сделали. Ух, сколько квестов, смотрите. Так. Угоните атак врагов, используя кувырок 10 раз. Используйте инцидии против 5 раз. Это можно с вот этими с палочками, с дуэлями соединить, да? Этот уровень я набрал. Вот, квест взял, который мне еще совершенно не по уровню, когда изучал мир. Это тоже все туда, да? Ну давайте начнем с травологии, а там как пойдет. Так, что у нас тут в коллекционках? А, ну появились вот эти вот
часовые. Здесь новые палочки. Так, а тут что у нас? Заколдованные книги. В испытаниях я что-то не забрал, да? А, вот. Мантию мне дали, кастомку. И шарф. Ну, как видите, все гораздо хуже, чем мое, поэтому... Вот и... А, это даже вот это хуже моего. Но, по-моему, пока я не, как говорится, уровня не достигну, я продать не могу. Вот этот вот мантий, который можно познать только когда у нас откроется вручай комната. Так что... А что еще тут у нас в коллекции? Что-то еще горит? А, кастомки. Так, ну хорошо, пойдем сейчас на травологию. Единственное, что сейчас заскочим сначала, продадим старые мантии и вообще предметы гардероба, чтобы у нас при исследовании, так скажем, инвентарь не был забит. Да, я тоже говорил раньше, что инвентарь у нас ограничен и мало ячеек. С другой стороны, за испытание Гендальфа, блин, Серж. Если я это начал тоже говорить. Гендальфа. За испытание Мерлина там идет увеличение ячеек инвентаря. Это просто случайность, уверяет заводчик Василисков. Волшебник из Карнаула арестован за разведение Василисков, утверждая, что произошло недоразумение. Он был задержан после того, как в ходе плановой проверки во всех 5 его курятников были обнаружены скопления жаб. Разведение Василисков уже давно запрещено, однако ввиду того, что яд этих сейчас очень силен, редок и ценный, некоторые из менее законопослушных граждан игнорируют запрет. Как объяснял сосед задержанного волшебника, лично... Чтобы вылупить Василиск, нужно, чтобы куриное яйцо высидела жаба. Любой волшебник это знает. Пристав перед Визенгамодом, волшебник заявил, что это простое совпадение, что его курятники слабый магнит для жаб. И он понятия не имеет о том, как выращивать Василисков. К его словам отнеслись скептически все присутствующие. Кроме Белинды Браун. Это, кстати, отсылка к Лаванде Браун. Из-за отдела регулирования магической популяции и контроля над ними. Белинда заявила, а я вот верю, что он правда такой разине. Мы ведь предупредили его об инспекции. Ему всего надо было на время избавиться от жаб. Блин, эти перебивают, не успеваешь. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Вот, видите? Отнесите предмет в ручей комнату, чтобы знать его свойства. А вот, кстати, предмет, который можно купить. И они лучше. You won't be disappointed. That's a Gladrak's promise. У меня, в принципе, как раз 17 уровень. Поменяем и старье продадим. Используем портал. Так будет побыстрее. Хантер, ты еще тут? Это мы сейчас лишнее
Собираем. Потом в своем личном огороде это все посадим. О, я какая профессор травологии. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Чеснок. Lenora dear. Oh, here. Ля, You'll need забавно. these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Да, новые розы в вашем саду. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake. О, мандрагора. Еще одна ссылка. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. У меня, кстати, такая палочка спиральная, которую я не хотел брать. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a Не спрашивайте, как они их слышат, если это... Делайте вид, что это волшебные затычки, они просто затычка, слышит ее голос. Вау, вот это просто... Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Маракерия отдыхает. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. И все? Now for our Блин, это next прикольно. task, we'll be planting dittany at our potting tables. Она забавная. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так я глохнуть может. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to Кстати, grow. рецепты я тоже старался, какие, как бы, пока монеты деньги есть, пытался покупать. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, есть бадьян, есть сладкая мальва, есть спорыш. Но нужно бадьян, да? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a Китайская жуящая flora, капуста. the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping.
Yes, Professor. Дайте They're in the other грызть greenhouse. манекен. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Прикольно. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Леандр Прюит. Это отсылка к Прюиту, к Молли Прюит. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the Chinese chomp... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Revelio. Лишними семена, как говорится, пригодятся мне. Удержите Б, выберите капусту. А, то есть они это мне поэтому дали, да? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Он же на нас не накинется. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Согласен. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Ты-ты-ты. Музычка такая веселенькая еще. Что-то вы приуныли, чат. О, я, кстати, вот этому помогал. 6 минут There's осталось. plenty of dragon dung in case you run out. Feel free to plunge right in. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Она, между прочим, Боже, хватит болтать, дайте мне сказать. Так. Она, кстати, на 7-м курсе получила награду за заслуги, как говорится, перед школой. Так, где тут у нас? В инвентаре, по-моему, да? Вот. Награда за успехи в травологии. Награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффендуй. Мирабель Чеснок. Так что вот так вот. Пойдемте продадим. И на следующий... Не, наверное, сначала на
с этой Сонай встретимся, а потом пойдем с вами на зельеварение. Да, я думаю... Так. Почему? В смысле сейчас? У меня все было легендарное. И до этого. Стимер. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Так, ну тут вроде ничего нового не появляется. Купил максимум, что из этого можно. Интересно, я сам могу красить одежду или нет? Ну и перчатки, почему ты нажал шарок? А. Я прочитал шарфа. Шарф. Извиняюсь, я неправильно прочитал. Я еще думаю. Причем тут шарф? Если я и перчатки одел. Так, а как тут... Так. А, ну, наверное, переместимся вот сюда сначала. Вот сюда. Ой. Вот тут, кстати, новый квест какой-то. А, это эти... дуэли. Побочки. Потом. На следующий раз оставим. Может быть, на завтра у нас будет исследование. Будем искать эти летающие ключи по всей локации. И заодно эти побочные с дуэлями выполним. Так, а тут что-то... Стоп. Что это горело синее? Вот плохо, что она не... то, что ты юзаешь, оно не отмечается на карте. Это вроде что-то есть, а непонятно что. Странно, я вроде здесь уже был. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Друидская накидка. Так у меня же такая вроде уже есть. Тут, кстати, какая-то находится у нас пещера. В принципе, можем спуститься, посмотреть. Так, и чё? Стоп, не то. Сейчас. Чтобы вам было видно? Вот так. Ну, что-то есть. И все. Только ради очков такой мини-подземелья. Я бы даже не подземелье назвал бы это, а
такой пещеры, скажем. Так, пиявки собираем. It is good to see you, my friend. Ну там побочка есть. Подожди сейчас. Надо полутать. Вот тут нормально забра. Школьная форма староста. Скидыш. Вряд ли я найду что-то лучше, чем у меня есть. Чуть давно летающих страниц. Блин, замок. Нас сейчас, честно говоря, с Громстером эти замки сейчас очень душат. Столько предметов, где нужно заклинание вот это вот на замки. Замок первого уровня. Но вы все пробегаешь. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Ну, мы, как говорится... It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. Подождите, а чё вы тут? А, вот сундук еще. Сейчас продадим, пойдем по основному сюжету. Это я сразу взял, чтобы квест не потеряли потом. Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Смотрите, 18 уровня, но на 35 пунктов нападения ниже. Ah, yes, a wonderful choice. Купим, лишними не будет. А, все, мне уже не хватает. I hope to see you again sometime.
Ну, может быть, сама пиявка на материал идет все ж. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Блин. Только что продал, и тут, оказывается, еще были. Ладно. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. Not I say, was there, Natty. and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? No, Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Может, она нас научит беспалочку магии? Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. И все? Off on another adventure. I beg your pardon. Threaten me. What's going on here? Опа-на. Вон еще квест появился, сейчас его захватим. А там что-то в лагере разборки какие-то. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed поэтому он предлагает drowned. нам сплавать, да? Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green.
The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual вообще ничего не говорит. curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Ну, займемся. I do Время hope будет. you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. They must have come this way. Think! Опа-на. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time. Какие-то темные колдуны. Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Сейчас наваляем их. You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Now you've done it. What's happening? Детский сад какой-то. I'll watch the light go out of your eyes. Дуэлянка банды. Вот это название. А. We can hold them off. I'm not going anywhere. You just open my dead body! На тебе. Она прервала мое заклинание. Хотел притянуть его, она взяла, прервала выстрелом. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? Тут можно любые объекты Thanks in no кидать. small part to your excellent Кроме defensive людей, skills. конечно. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Тот Каприя. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockdown Alley. Hufflepuff. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? Неплохо. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Будем проходить Trials их. of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Да, Мерлин учился на Слизерине, между прочим. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Сладкая мыльва. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings.
I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of Да. our little hypothesis. Это же основное задание. Как говорится... I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Чтобы знать, как This trunk. разгадывать. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, Revelio. notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Так, ничего не понял. А, через это, да? Он юзает. My word! Did you see that? The vines Раз, disappeared. два, три. What should I do now? Поджечь, This is наверное. uncharted territory. I am curious about these Incendio! But it's weird. The flames make the pyre sink. Наверное, надо на время успеть это сделать. О. Отлично, теперь испытание Мерлина сможем проходить. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it И we can всё? call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. Но мы много видели таких You should спиралей. feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Надо бы I really закупиться. must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. И все? Разные испытания дают разные награды. Пройдите все испытания, Мерлина. Ну, понятно. Честно говоря, я не видел, что мне за эту дали. Но опыт дали. Уже неплохо. Так. Погнали на урок. Погнали на урок. Which he is. Сейчас будем зелье варить. О, ключ. Я извиняюсь, но ключ придется пройти сейчас. Чё ж, куда он полетел? Revelio. Вниз он полетел или куда? Lumos. Да. Раз. Бля, с первого раза попал. Видел Громстер? Заклипьте ему потом. Это. Просто потом ключи фиг найдешь, нам получается еще 13 надо найти. Нет, стоп, их 16, да? Уже забыл сейчас. О, второй уровень, тут всего-то. А, потерянное не написано. Какое, да, озеро? Да, 16, то есть еще 14 нам надо найти. Ключи. Revelio. Че на полу валяюсь? Странно. А, типа время занятий, суть, чтобы промотать. Who
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Это хорошо, от хилки быстро ходит. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ну это хорошо, что мы сможем сами их варить, а то, как говорится, порой денег не хватает, а хилки нужны. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Чего? Вот так вот? Это все зельеварение? Серьезно? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Edurus Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Неплохо. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Это же от Уизли. Предок Уизли. Всех. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Рон Уизли с тобой не согласится. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ну, возможно, он потом нам будет что-то должен. Revelio. Все? Странно, да как-то подсвечивается. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. У меня же отдельный стол. О, я могу приготовить
Грозовой напиток. Давайте приготовим. Он автоматически все делает. Скукота. В шестой части принц полукровки офигенно было зельеварение. Там прям нужно было самому вот мешать, нагревать, там либо огонь делать либо сильнее, либо это от твоей, как говорится, ловкости рук что-то зависело. А тут упростили просто как нельзя. А было бы возможность как по рецепту следовать, то есть там определенное количество, например, капель в определенное время, то есть, например, там на оставшиеся там 40 время, там 40 секунд на оставшиеся, надо там добавить 3 капли, помешать 3 раза против часовой. А так вот просто сидишь и ждешь, когда приготовится. Я чуть сомневаюсь, что оно может убежать. Ну потом, когда, говорит, своя комната, мы там понаставим котлов максимально, чтобы все варить. And now we add the mallow sweet. And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Он салют изобрел. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Юный пиромант. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked. У меня, честно говоря, I'm куплены surprised были. you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Мне, кстати, там в туалете стоит этот котел, отсылка к тайной комнате. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Rest of term. Revelio. Lumos. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Опа-на, какой-то эльф нам угрожает. Интересно. Duncan owes his reputation to you. Revelio.
А что там у нас тут горит? Ага, здесь где-то ключ. Lumos. Секунду. Revelio. Может где-то тут. Вот далеко не может вот точки находиться. А что такое? Levioso. Accio. Incendio. Так. Ключик, ты где? Revelio. Вот он, нашел. Летите, у него там нитро. Я думаю, когда найдем все 16, мы, кстати, их с вами можем... Ну, это давайте потом. Когда стрим будем заканчивать, тогда. Это вот в сундук в твоей гостинице, его можно туда будет кинуть. Туалет с привидениями. Если только вы не находились в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку он, как утверждается, он является одним из самых любимых мест списка для его нелепых шуток. Неплохо. Так, где-то тут вроде нет. Revelio. Incendio. Revelio. Levioso. Тут до пульса надо. О, еще один квест. А, это этот дуэль здесь у нас. Revelio. Так, а тут у нас что? Еще что-то появилось. А тут вообще непонятно, что тут надо сделать. Так, и тут везде замки. Скроу знает, что вы отыскали книгу, в ней ведь что-то не хватает. Скроу считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Осталась еще одна записка, она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Scrope? Who is Scrope? А, так может быть этот эльф был связан с женой Фига, и поэтому, как говорится, нужные нам страницы он их спрятал. Ну, Levioso. не может быть так все очевидно. Так. Levioso. Accio. Это прям... Так я могу, наверное, и так подняться без... без этих сундуков. И все. Вы почти на месте.
Теперь спускайтесь к тыквам и неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скропу. Спуститесь к тыквам, они недалеко от круга камней. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Тут даже думать не надо. Я, конечно, помню, что тыквы у хижины Хагрида. Но тут аж метки ставят. Я считаю, уж совсем облегчили игру. Вот записка. Слушайте, вы слизерины, потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал, скоро будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Идите вот эту многоходовочку. А, это тут что ли? Я думал, причал где лодки. Если здесь есть метки, на коде писать приходите к причалу. И вот эти все записки. Одну бы оставил, типа, приходите сюда и все. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. И еще один эльф, который предает свою волшебную семью. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Может быть, оставить его себе? How did you know that I'd found a book, and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. It's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Тост. Серьезно, действительно нужно положить гренку. Так, тут лягушка, что ли? Что-то красное горит. Ну, просела до 30. Держу в курсе.
Так, лагает, не лагает? Блин. Блин, как захват сделать, забыл. Блин. Ты неаккуратно сыграл. Нормально. Ну вы поняли, да, как это работает? Секунду. Готово. Минус кишки. Пускай плотоядные растения там жрут их. Почти доели. Я обожаю травологию в этой игре. Блин, 10 из 10. Надо побольше купить таких.
посмотрите, они... растения просто топ. Revelio. И, кстати, Friendly Fire нет. Что тоже классно. Так, че? А, сюда. Блин, ну тут хотя бы какой-нибудь, я не знаю, лодки было. Так же было бы практичнее, чем вот это вот. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Гренка превратилась в поджаренную гренку и накормила гидру. Вот это magic, да? Lumos. Could it be? A visitor? О, безголовый. Ну не почти. Просто. Галкин, короче, Ричард The Галкин. name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Болеть. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Небольшая отсылочка к Here's an Волан-де-Морту idea. с пещеры. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Без проблем. Тут, кстати, миленько. О, карту какую-то нашли. Так, лес, может быть запретный. Какая-то арка и мост. И применить заклинание Люмус. Или это не Люмус, а Инсендио. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. В смысле свечи? О чем ты? Никаких спойлеров, Стима. Я тебя предупредил. Вот непонятно, зачем зелье невидимости, если мне дали дезиллюминационную
чары. Сейчас будем потихонечку заканчивать. Почему ты сказала 5 свечи? Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Музыка прям атмосферу создает, но она ведет себя вообще независимо от громкости игры. Больничное крыло мы не можем попасть. Тут в основном все порталы остались те, которые я не могу открыть. Кстати, можно вот сюда сходить, посмотреть, что здесь у нас за квест. А попасть я не могу в больничное крыло, чтобы открыть портал из-за вот этих самых... замков с Алхаморой. Выучить бездорожье заклинания, прежде чем последую за призраком. Окей. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. Ха. I'll let you have that one. Akio. Нифига себе, крученый кинул. Try to beat that. Перебор. Зараза. Didn't think you were a match for me. Akio. Я надеюсь, можно будет переиграть. Nothing to it. Блин, мне минимум 60, ну все, я уже не выиграю. Попал сюда. Not bad. Not bad. Wait, did I win? I won! В смысле 30? И чё, это рип, типа? We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Конечно. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Хантер, ты видел, какие он крученый крутит? Жесть. All in the wrist.
Черт. Акия. Скилл не скилл, но я проигрываю. Нет, 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 нет. Missed the mark a bit on that one. Akio. Шары здесь как непонятно летают. Try to beat that. Ну что, это рип опять. Lucky shot. Слушай, повезло. Ты выиграл, мне повезло, говорит. Дурак, что ли? Не, мы не закончим, пока не выиграем. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Молчи, рыжий. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Это жесть, как они летают. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Мне кажется, он читерит. Nothing to it. Блин, я его That was подвинул. one for the ages. Akio. Я на Слизерине, Серж. Сейчас забаню. All in the wrist. Обалдеть. Вот и читер, а. I'll let you have that one. Akio. Ой, Серж, ну-ка. Цыц. Try to beat that. 130. Блин. Неудачное расположение. Ну-ка. Сейчас все или ничего? Да. В 50. Not bad. Победа. Not bad. Well done. You beat me. Вот так, рыжий. Bit of good luck, that's all. Дело не вези, не I'm not понял? lucky. I'm simply better than you. Вот так. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, так вот. there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Вот так. Ой, не туда переместился. I've always said that travel broadens the mind. Сейчас. Вот. Вот сейчас я переместился не через X, а через А. То есть тоже странно как-то работает.
Короче, вот сюда подходите и That's it. складываете I'm making good жетончики. progress with these tokens. Как видите, еще дофига нужно собрать, чтобы сундук открыть. То что вот так. В принципе, нормально прошли с вами. Давайте засейвимся. Вроде жестких таких просадок ничего не было. А что вот так? А вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте фолловиться. И увидимся в следующий раз. Пока-пока.